വണ്ടർസ്കേപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കെൻറ്റിലെ ഡോവറിൻ്റെ അടുത്ത് ടെമ്പിൾ എവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു BNBയിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ BNB കുറച്ച് നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ അതൊക്കെ കാണാം. അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാർക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ ഈ വീട് ഒരു ചെറിയ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് ചെയറും ടേബിളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചായയൊക്കെ സുഖമായിരുന്ന് കുടിക്കാം, കാഴ്ചകൾ കണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ചുറ്റും നല്ലതായിട്ട് പ്ലാന്റ്സും അതേമാതിരി കുറേ സ്റ്റാച്യൂസൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ തന്നെ വളരെ ഒരു റിലാക്സിങ് ഫീലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോവാം. ഈ പോണ വഴിക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബ്ലൂ ബെൽസ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേര് എനിക്കറിയില്ല. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെൽക്കമിങ് ഏരിയ പോലെ ഉണ്ട്, ഒരു ഫോയെ. നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെടികളും സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ ഇടനാഴിയിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോയിങ് റൂമാണ്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് റൂമാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഹോംലി ഫീൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഉടമസ്ഥൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹോമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. നല്ല വെളിച്ചം വരുന്ന വിൻഡോസ്, സുഖമായിട്ട് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഷെൽഫിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, എയറി ആയിട്ടുള്ള റൂമാണിത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രോയിങ് റൂമും പിന്നെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒക്കെ. മോർണിംഗ് റൂം എന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ടേം അതിൻ്റെ. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചൺ കാണാം. ഇവിടെ തന്നെയാണ് കിച്ചൺ. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ പറയുക. കാരണം സാധാരണ ചെറിയ BNBകളിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കിച്ചണൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ല വലുതാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ മീൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം. പിന്നെ അവർ ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇതൊരു ഒപ്പേറയുടെ പോസ്റ്ററാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒപ്പേറയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ എലൻ കെൻറ്റിൻ്റെ വീടാണത്. അപ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ, ഇൻഫാക്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ശരിക്കും ഭാഗ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഫുൾ അവരുടെ വർക്കിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ റൂംസ് കാണാൻ പോവാം. ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒപ്പേറ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയകാല ബോളിവുഡ് പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. കാരണം ഒപ്പേരയും ഭയങ്കര ലാർജ് സ്കെയിൽ, ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റേഴ്സ് കയറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു തിയേറ്ററിൽ വന്ന ഫീലാണ്. നോക്കൂ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷാൻഡലിയർ, ഒപ്പേറ ഫീൽസ് തരുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടു, ഇതിൽ അവരുടെ പേരുണ്ട്, എലൻ കെന്റ്. ഒപ്പേറ ഇന്റർനാഷണൽ അവരുടെ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എലൻ കെന്റ് താമസിക്കുന്ന വീട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനായിട്ട് 2 റൂംസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു റൂമാണ് ഇത്. അപ്പം മുറിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നല്ല വലിയ ബെഡ്, ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോവേഴ്സ്, ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ, നല്ല എയറി വിൻഡോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ റൂം കാണാം. നെക്സ്റ്റ് ഡോർ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അതെ നല്ല വലിയ ബെഡ്, പിന്നെ ചെയറുണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ.
ഇപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അവർ ചായയും കാപ്പിയുടെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് ടീ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഈ റൂമിൽ. മറ്റേ റൂമിനും ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്, അത് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല, ഹാളിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ആ ബാത്റൂം ശരിക്കും നല്ല വലുതാട്ടോ, നമുക്കത് കാണാം, അടിപൊളിയാണ്. ഇതൊരു ബെഡ്റൂം പോലെയാ. ഒരു ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഷവർ ഏരിയ ഉണ്ട്, നല്ല ഹ്യൂജ്. ഇത്രയും വലിയ ബാത്റൂം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും. പിന്നെ ഇവിടെ ചില വേറെ റൂംസ് ഉണ്ട്, അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ വർക്കിംഗ് സ്പേസും പേഴ്സണൽ റൂംസും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എന്താ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവണമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട് ഫോർ ഗസ്റ്റ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഐലൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ്, അവിടെ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, പോയി നോക്കിക്കോളൂ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് കാണാൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡനാണ്, സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പോയി നോക്കാം. അടിപൊളിയാട്ടോ. Wow, awesome. ഇനിയുണ്ടോ മോളിക്ക്? വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ നല്ല രസമാവും കേട്ടോ. അത് അവരുടെ ഫോറസ്റ്റാണ്, അവിടെ കുറേ മരങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അധികം പോവാറില്ലാവുണ്ട്. ശരിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 3-4 ദിവസം വന്ന് താമസിച്ച് ഇവരോടൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കുറേ കഥകളുണ്ട് പറയാൻ. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കഥകൾ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു. ശരിക്കും വളരെ ഒരു വലിയൊരു തന്നെ കേട്ടോ, പറയാതെ വയ്യ. ഇങ്ങനൊരു ആളെയും ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വിചാരിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ത്രില്ലിങ്. വീട് കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി വീടല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് വീട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടാം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ശരിക്കും മനസ്സിലായ അവർക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ കണക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രസമായി. അപ്പോൾ അവർ ഇത്രയും വലിയൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് കൂടി നമ്മളുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ തരാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എന്താ പറയണതെന്ന് കേൾക്കല്ലേ. നമ്മളെ വീടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വീട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന്. അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളത് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എലൻ കെന്റ്. ഹായ് എലൻ. So could you please tell our viewers about yourself so that they know about you? Mera naam Ellen Kent. Hi. I'm an opera producer. As you probably realised when you came to stay in my house, it's been wonderful having you here. I fell into opera by accident, by the way, and now, 30 years later, and being a bit older, I could say that the opera is all surrounding me. It's my life. I have done so many operas and then started to repeat them because I've done so many years of it. But it's been an absolute privilege to be given this chance by the gods to let me achieve what I have achieved. And yes, from the Royal Albert Hall to Brighton Theatre Royal, I play all the big theatres in Britain. Liverpool Empire, Manchester Palace Theatre, I don't know, Edinburgh Playhouse. We do all the big theatres. I like big.
I like, my favourites are doing big arena productions. Okay. We've gone to Dubai and we've gone to Doha in Qatar, and we've entertained as guests of the Mir Carmen, which was very big. Because what was unusual? I like to be unusual. My operas have gained that Ellen Kent with her sort of Las Vegas style of opera. I've turned opera into an entertainment, and I play to millions of people who would never normally go to opera, and I think that is what I've achieved. Opening it up and people realising just how beautiful this is. But I always have to put something special in my shows. So it's just been the most fantastic. I feel I've spent my life, something has given me this opportunity to do something that I really love. I've really sold on opera now, but it's my life. And I think it gives me some sort of, not just a pleasure to me, but I know that I have given pleasure to millions, not thousands, millions over the years. I've got a good fan base, but they always know when they come to my opera, something is going to happen which is a little bit different. I'm not precious, and you see too many people are precious about opera. You know, you've got, oh, opera, it's something, you know. I've broken that. Oh. I've made it people wanting, who've never been to opera before. Could you tell about some famous people that you've worked with? One of our biggest patrons who's been with me, or two patrons, has been Dame Judi Dench. Oh. And she's a good friend with Ralph Steadman, who's a very famous artist. He's my other patron as well, and friend. Yeah, I can see some of his works here. Lots of works by Ralph. If you look him up and Google him, you'll see he's a very important artist. But Judi Dench came to all our shows at the Royal Albert Hall when her husband was alive, Michael. He used to come with her. അപ്പോൾ എലൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ഇന്ത്യൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവരുമായിട്ടൊരു കണക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എലനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. So Ellen, tell us about your Indian connection. Yes, this was very exciting when you came to stay here, because I was so excited that I have an Indian family coming, and that was really good. You fulfilled all my expectations. It's cheered me up. Well, that's nice to know. Well, this is it. I feel India is right inside my whole being. It has to be. You know, there's something about India. My father had been with the British, but Nehru asked him to remain in India to control the smuggling in the south. You know, all that Kerala, that big south peninsula. And he loved India, and he said yes, of course. So consequently, I was born in a Salvation Army hospital in the middle of a Hindu-Muslim riot, I was told. My father had rushed off to quell this riot with his officers and whatever, because there were these big riots going on. And he had not wanted another son because it cost him a fortune to educate my brother at boarding school and rugby. And he said, please, not another son, let me have a girl. And he ran when I was born, he came into the room where I was born, and he had his pistol out because he'd come from a riot. Oh, okay. And the nurse looked at him and said, it's okay, it's a girl, you can put your pistol away. That's the story of my birth. Born in the middle of a Hindu-Muslim riot in Ahmednagar in a Salvation Army hospital. My Indian connections obviously grew from there. My father then became, you know, eventually High Commissioner of Police, which I think was quite a big position. Yes. And he was liked by the Indians a lot because he never had any prejudice whatever within an inch of his body. And I'm the same. I mean, my father just loved it. And he had a lot of Indian friends, which a lot of the British there did not do. And then we lived in Bombay. I was brought up in Bombay because that's where he was then established, because he was controlling everything in that sort of south. And I remember now, we lived in this huge house on Malabar Hill. Oh. And I can remember it because there was a playground there, and there was this big shoe. Yeah, sure. It's still there. So I remember this in my childhood. We had this enormous house. It was an old government house. Okay. Huge. So everything was big, and we could see the sea from Malabar Hill. Yes. My father was sort of involved with the Indian government, involved with Nehru. Yes.
and all the stories of what he did even before I was born, when Gandhi was alive, it was my father who was in charge of that district under the British. He was the district superintendent of police for that whole area. My father told me some interesting stories that, you know, Gandhi, he would say, I want to speak to Gandhi about something, and Gandhi would say, I'm having my prayers and I'm fasting, I can't speak to you. My father thought, okay. And then Gandhi said, I want to speak to, you know, about something. My father sent a message, I'm having my prayers and I'm fasting, you have to see me tomorrow. My father was a great comic, you know, he liked it. But these were the little stories, so, you know, it was fascinating. What's surprising is that we didn't certainly expect a big shot opera producer director like you to run an Airbnb. So how did that come? Well, the thing is, I'm a very unusual person. I do not follow the norm. I downsized to this very nice little house, but I had a very big country estate because after 2018 I decided to stop. That's what it is. My daughter was doing Airbnb. She's got a house in London, so she set me up. She told me what to do. She did all the little pictures you've got when you go in, as Juliet did all of that, and all the writing she did as well, a bit like you. Yeah. She, you know, she did that. So I started like that. And I'm telling you the truth, like yourselves, but you're very special. You're gone to my top of the list. Oh, that's so sweet of you, really. Well, no, I mean it absolutely 100%. It's been wonderful. To me, has been all about meeting interesting people. The money is just a sideshow. I mean, Actually, it shows, because as a guest, when we are sitting here, we don't feel like we are sitting in a strange place. No. Rather, we feel like we are in a home, a much loved home with a much loved person. Well, I think a lot of my guests feel that, because I feel that they are a guest, and in the true sense of the word guest. Yes. The money is completely irrelevant, it's the people, and I find my life has been enriched by my Airbnb guests. So, Ellen, thank you very much for speaking to us. It has been a wonderful experience hearing you telling all the stories, and we can't thank you enough for giving us your valuable time. Thank you. It's a pleasure. I better do the Namaste. Namaste. And it's been yet again a wonderful experience. As I said, I think you're my best guest because you come from India. That's such a nice thing to hear. And it's been a privilege to have you in my house and to meet. Same here. You'll have to keep in touch. Definitely. Because I have not forgotten my threat that you will be invited to see my operas in Manchester, and you can come to my, you know, the VIP reception. We'll be honored, as I said. So you will have the whole experience, Okay. and you will have 3 operas. I will invite you. So I shall send a message down. Watching an opera is in our to-do list. Well, there And you go. with you I and promise you, my operas, you know, are bits like Hindi movies. Big. We are big fans of Hindi movies, so Lots of people dance, lots of people singing, lots of things happening there. I always think of my operas as a bit like a Hindi movie or a film. I think they're very similar. I really do. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എലൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് നെയിം ടേംസിലെത്തി. അത്രയും നമുക്ക് ഹോംലി ഫീലും നമ്മൾ അവനവൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫീലാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ മറക്കില്ല. തീർച്ചയായും കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോണത്. എലൻ പറഞ്ഞ കഥകളും ഈ വീട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോനൊക്കെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യരുത്. Once again, thank you, Ellen. And a very big namaste. Is it? And Sat Sri Akal, is that thank you in Hindi? What is that? It's a Punjabi. Oh, see, my Punjabi is coming out. So, namaste, Sat Sri Akal. I don't know what it is in Malayalam. It's okay. Namaste is Namaste. equally good in Malayalam. Anyway, namaste to you, Nisha, to Dilip, for a very interesting evening. And a great pleasure to have had you in my house, and I hope our relationship will continue into the future.
Thank you. Thank you. Thanks a lot.